Good morning, everyone. Всем доброе утро. И мы начинаем наш следующий урок. К сегодняшнему уроку вам понадобится тетрадь и ручка, потому что мы с вами будем записывать новые слова. Как вы видите на экране, сегодняшний наш урок – это Listening Comprehension. Довольно-таки трудный урок. Мы будем с вами смотреть видео и слушать текст. И, как обычно, мы с вами будем записывать новые слова. Поэтому приготовьте, пожалуйста, ручку и тетрадку. На обычных уроках мы это делаем следующим образом. Сначала мы слушаем с вами текст на медленной скорости, затем мы слушаем его по кусочкам и затем уже в нормальном режиме. Сегодня, к сожалению, мы не имеем такой возможности, поэтому вам нужно будет еще раз просмотреть видео, и прослушать. Сейчас приготовили ручку, а я от вас удаляюсь, но я с вами. И, как всегда, пожалуйста, все внимание на презентацию. Итак, мы с вами будем сегодня смотреть видео The slowest marathoner in the world. Самый медленный марафонец в мире. The slowest. В третьей четверти мы с вами говорили о степенях сравнения прилагательных. И это, как вы помните, превосходная степень прилагательного slow. Медленный. The slowest. Самый медленный. Итак, давайте запишем слова, с которыми вы встретитесь во время просмотра видео. To honor, to praise, recognition from others. To honor – чествовать или оказывать честь. Чествовать или оказывать честь. Exception – unusual, different from what is expected. Exception – исключение. Исключение. Записываем. Exception – исключение. On the contrary – the opposite of something. Противоположное чему-то. Или можно сказать наоборот. On the contrary. To participate – to take part in some events. Принимать участие в каких-либо событиях. To participate. Принимать участие в каких-то событиях. To represent. To act in the place of something. Представлять кого-то или что-то, какую-то организацию. To represent. Например, to represent our school at the conference. Представлять нашу школу на конференции. The odds were stacked. Chances were equal to zero. Шансы были равны нулю. The odds were stacked. The odds were stacked. Шансы были равны нулю. Inexperienced. Lack of experience, limited knowledge. Неопытность. Inexperienced. Неопытность. Inexperienced. Неопытность. Exhausting. Изнурительный, утомительный. Very tiring. Exhausting. Изнурительный, утомительный. Trouble. Difficulty, distress, problem. Неприятность, проблема, трудность. Trouble. Неприятность, проблема, трудность. Local. Limited to a certain area. Местный. Local. Местный. To cut into. To reduce. Сокращать. To cut into. Сокращать. A scorcher. Extremely hot weather. Экстремально жаркая погода. Мы говорим пекло, жара.
эскоче, пекло, жара. To collapse, to lose strength and fall down. Потерять силы и упасть. To collapse, потерять силы и упасть. To collapse, потерять силы и упасть. To drop out, to leave or stop taking part in. Оставить что-то или перестать принимать участие в чем-то. To drop out of the competition. Да? То есть оставить соревнования, не принимать в них участие. To drop out. Officials, authorities. People who work for a government or other organization. Люди, которые работают на правительство или другую организацию. Ну, мы можем, как сказать, официальный представитель, должностное лицо, официальный представитель, должностное лицо. Now let's practice vocabulary. Fill in the gaps using the words above. Да, нам нужно вставить слова. To honor – оказывать честь, чествовать. Exception – исключение. On the contrary – наоборот. To participate – принимать участие. To represent – представлять. Inexperienced – неопытность. Exhausting – изнурительный. Trouble – неприятность. Local – местный. Эскоче – жара, пекла. To collapse – потерять силы и упасть. To drop out – перестать в чем-то участвовать. Officials – официальные лица, представители. Okay, let's start. It was a really day. I was very tired and went to bed early. Это был действительно какой-то день. Я очень устал и рано лег спать. We laughed at her in the kitchen. She couldn't fry eggs. Мы смеялись над ее чем-то на кухне. Она не могла даже яйца пожарить. We laughed at her in the kitchen. She couldn't fry eggs. It was published in a newspaper. Это было опубликовано в какой-то газете. 200 athletes will in the competition. 200 спортсменов будут что-то делать в соревновании. 200 athletes will in the competition. He wasn't serious with the police. У него были серьезные, что? С полицией. He wasn't serious with the police. She usually on time. Her lateness today isn't. Она всегда приходит вовремя, но сегодняшнее опоздание является чем-то. The of the sport committee, the winners of the competitions. Целых два слова нужно вставить. The of the sport committee. Кто-то там в спортивном комитете что-то делал для победителей, с победителями соревнований. It was the middle of the summer. Ariel and some people from overheat. Два словечка опять нужно вставить. It was the middle of the summer. Была середина лета, разгар лета. Настоящее. И некоторые люди что-то делали из-за такой вот жары. He was honored to our school at the conference. Ему оказали честь нашу школу на конференции. You hate rock. I like it. Ты ненавидишь рок. Нет, он мне нравится. She of the race because of an injury. Она из соревнования, из гонки, из-за травмы. Let's check.
It was a really exhausting day. I was very tired and went to bed early. Это был действительно изнурительный день. Я очень устал и рано лег спать. Exhausting day. Изнурительный день. We laughed at her inexperience in the kitchen. She couldn't fry eggs. Мы смеялись над ее неопытностью на кухне. Она не могла пожарить яйца. It was published in a local newspaper. Это было опубликовано в местной газете. 200 athletes will participate in the competition. 200 спортсменов будут участвовать в соревновании. He was in serious trouble with the police. У него были серьезные неприятности с полицией. She is usually on time. Her lateness today is an exception. Обычно она приходит вовремя, но сегодняшнее опоздание – это исключение, является исключением. The officials of the sport committee honored the winners of the competitions. Официальные представители спортивного комитета чествовали победителей соревнований. It was the middle of the summer, a real scorcher, and some people collapsed from overheat. Был разгар лета, настоящая жара, и некоторые люди падали из-за жары. He was honored to represent our school at the conference. Ему была оказана честь представлять нашу школу на конференции. You hate rock. On the contrary, I like it. Ты ненавидишь рок. Наоборот, мне он нравится. She dropped out of the race because of an injury. Она выбыла из гонки из-за травмы. Okay, now let's watch the video and listen to the story. The slowest marathoner of the world. In the world, sorry. Самый медленный марафонец в мире. Let's start. deepenglish.com. The Olympics are a chance to honor the strongest and fastest athletes in the world. But we rarely hear about the weakest or the slowest. Shizo Kanakuri is the exception. He holds the world record for the slowest time in the Olympic marathon. He finished the race after 54 years, 8 months, 6 days, 5 hours, and 32 minutes. What? Kanakuri was not a slow runner. On the contrary, before going to the 1912 Olympics, he had set a world record marathon time of just 2 hours, 32 minutes, and 45 seconds. He was the favorite to win the marathon at the Stockholm Olympics. It was the first time for Japan or any Asian nation to participate in the Olympics. Kanakuri was one of just 2 athletes sent to represent his country. Despite being the favorite, the odds were stacked against Kanakuri from the very beginning. He was fast, but an inexperienced athlete of just 20 years of age. On top of that, to get to Stockholm, he had an 18-day ship and train journey to deal with. Kanakuri ran around the ship and around each train station at every stop to get in some training time during the exhausting trip. When he finally arrived, both he and his teammate had trouble dealing with the local food. His teammate became ill, and Kanakuri had to take care of him, further cutting into his training time. The day of the marathon was a scorcher. 27 kilometers into the race, Kanakuri collapsed from overheat,
and was taken care of by some local farmers. Kanakuri was not alone. Runners were dropping like flies that day, and fellow runner Francisco Lazaro even died. 68 runners from around the world entered the race, but only half crossed the finish line. Unlike the other runners who dropped out, Kanakuri never reported his failure to finish to the race officials. He was listed as missing. Kanakuri returned to Japan, continued his training, and ran in 2 other Olympics in Belgium and France. In his home country, he was known as the father of Japanese marathons, but in Sweden, he was known as the missing marathoner. After 50 years, the Swedish authorities discovered he was alive and well in Japan. In 1967, they invited him back to finish the race. At 75 years of age, he finally crossed the finish line. He said, "It was a long trip. Along the way, I got married, had 6 children, and 10 grandchildren." Okay. Now, comprehension check. Давайте посмотрим, насколько вы поняли этот текст. Итак, true-false sentences, correct the false ones. Верные и неверные предложения, исправьте неверные. Это будет ваше домашнее задание. И чтобы его выполнить, я думаю, вам еще раз нужно посмотреть видео. Для вашего, так сказать, облегчения вашего понимания, я вам нашла видео с субтитрами. Поэтому посмотрите его, пожалуйста, еще раз и выполните это задание дома. Давайте мы посмотрим эти предложения. Shizo Kanakuri was an inexperienced Japanese athlete. Shizo Kanakuri был неопытным японским спортсменом. It was the first time for Japan to participate in the Olympics. Это был первый раз для Японии участвовать в Олимпийских играх. 2 Japanese athletes participated in the Olympics. 2 японских спортсмена приняли участие в Олимпийских играх. The trip to Stockholm was enjoyable. Путешествие в Стокгольм было приятным. The day of the marathon was extremely cold. День марафона был очень холодный. Kanakuri reported his failure. Канакури объявил о своей неудаче, доложил о своей неудаче. After 50 years, the Swedish authorities invited him back to finish the race. Спустя 50 лет шведские официальные представители пригласили его закончить гонку, закончить марафон. In his country, he was known as the father of Japanese Olympics. В своей стране он был известен как отец японских Олимпийских игр. Thank you for your attention. Итак, напоминаю, ваше домашнее задание будет, во-первых, выучить слова, да, мы всегда их учим, выучить слова и выполнить true-false sentences. Вы мне присылаете, как обычно, да, циферка и TOF, true or false. И неверные предложения нужно исправить. Исправить можно, написать только то слово и выражение, которое неверно. Все предложение переписывать не нужно. Итак, thank you for your attention and good luck. See you next time. До свидания. Удачи вам. И увидимся на следующем уроке.